హాస్పిటలైజ్ చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంటాం. అలాగా ఒక 1500 మెంబర్స్ సర్వే చేయగలిగాం. సో ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ లో ఉండాలి ఈ సర్వ్ మీడియా అవకాశం. సర్వ్ మీడియా అనే వర్డ్లోనే ఉంది. నీడ్ ఎవరు ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఎక్కడ నీడ్ ఉన్నారో ఎక్కడైతే నీడ్ ఉందో అక్కడ నేను నా టీం ఉండాలి, మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉండాలి అని నాకు తెలిసింది. అండ్ మనం అంటాం కదా, మనము కష్టపడితే ఫలితం వస్తుంది అని. సో ఇట్స్ బీన్ 14 years. నేషనల్ అండ్ స్టేట్ అవార్డ్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేషనల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నాకు మనుషుల ప్రేమ తగ్గించుకున్నాను. నేను కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సోషల్ మీడియా నుంచి కావచ్చు, లోకల్గా కావచ్చు, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు, అది అన్నిటికంటే పెద్ద విషయం నాకు. అది ఈవెన్ ఇప్పుడు మీ ముందు స్టేట్ ముందు మాట్లాడుతున్నా అంటే కూడా వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన ప్రేమ, మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన ప్రేమే అది. అండ్ మీరందరూ ఇలాగే ప్రేమ సపోర్ట్ ఇస్తారని, మనమందరం కలిసి మన దేశం కోసం, మన మనుషుల కోసం, మన ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి కోసం మంచి చేస్తామని. మనం ఎప్పటి వరకు బతుకున్నామో తెలియదు. అందరూ కూడా కోవిడ్ తర్వాత సిచ్యువేషన్ మొత్తం మారిపోయింది. సో ఉన్న 4 రోజులు కూడా మనం ఉపయోగపడాలి 10 మందికి, మనం ఒకరికి హాని చేయకుండా ఒక స్మైలీ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఇంటెన్షన్తో ఉన్నాను. నాతో పాటు చేతులు కలపాలి అనుకుంటే ఇక్కడే ఉంటానే కాంటాక్ట్ తీసుకుందాం, కలిసి పనిచేద్దాం మన కంట్రీ కోసం, సిటీ కోసం. అండ్ నాకు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడడానికి కారణమైన మా పేరెంట్స్ కావచ్చు, నా టీమ్ మెంబర్స్కి కావచ్చు, వాలంటీర్స్కి కావచ్చు, మా స్పాన్సర్స్కి కావచ్చు, అండ్ వెల్ విషర్స్ అందరికీ కూడా, అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరి సపోర్ట్ వల్ల మాత్రమే నేను ఇక్కడ నిలబడగలిగాను. అండ్ ఇక్కడ మీ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే మీ ఫీల్డ్లో మీరు సక్సెస్ అయ్యారు, మీరు కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు, మీరు కూడా ఎంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ అయి ఉంటారు మీ ఫీల్డ్లో. సో మీ అందరినీ కలిసినందుకు, మీతో పాటు ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు, ఈ జర్నీలో ఇక్కడ దాకా వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. మీరందరూ కూడా ఇంకా చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేయాలని, మీరందరూ ఎప్పుడు హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలని, మన కంట్రీ కోసం అందరూ కలిసి చాలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఎవరో ఒకటి దాన్ని తప్పు పట్టడమో లేకపోతే తక్కువ చేసి మాట్లాడడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది, మేము హాస్పిటల్ ఫుడ్ పెడుతున్నాము, అక్కడ చాలా మంది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు, పెట్టద్దు, ఇక్కడ పెట్టద్దు, అది అవుతుంది, గలీజ్ అవుతుంది, మీరు అంతమందికి పెడుతున్నారు, మా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. పార్కింగ్ వాళ్ళ నుంచి, మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, లోకల్ పబ్లిక్ తాగేసి వస్తారు. ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్ మనకు తెలుసు హైదరాబాద్లో. వీటన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఇట్స్ బీన్ 30 million మీల్స్ సర్వ్ చేసామంటే అది నా టీం, నా వల్ల అయ్యింది. మీరందరూ కూడా చేయొచ్చు, నేను ఒక్కనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు చేయొచ్చు. బట్ ఆ విల్ పవర్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, ఒక జీల్ ఉండాలి, మనం చేయాలనే కసి మీకు ఉండాలి. ఎందుకంటే కసి లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్లో మీరు చేయలేరు, ఒక్కరోజు కూడా సర్వైవ్ కాలేదు. ఇక్కడ అంత నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ ఈ సెక్టర్ ఎన్జిఓలో. సో మనలాంటి వాళ్ళే ముందుకు రావాలి, మంచిని స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇదిగో రియాలిటీ ఇంత హార్ష్గా ఉంటుంది, అయినా కూడా ఇలా చేస్తే ఇంత హ్యాపీనెస్ వస్తుందని చేసి చూపించాలి. అప్పుడే చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు, ఇంకా ఈ ఫీల్డ్కి రావాలని మోటివేట్ అవుతుంటారు. Thank you so much. A special round of applause. Thanks a lot. Thanks for that. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కోసూరు రత్నం. కోసూరు రత్నం చారిటబుల్ ట్రస్ట్. మా ఓల్డేజ్ హోమ్ పేరు విశాలాక్షి వృద్ధులాశ్రమం. 2004 ఆగస్టు 25వ తేదీన ఈ ట్రస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడింది. సో ట్రస్ట్ ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారనే దానికి 2 మాటలు చెప్తాను. మా అమ్మ 2001లో చనిపోయిందండి. మేము మా తల్లిదండ్రులకి 9 మంది, నేను చివరి వాడిని, 9వ సంతానం. అందులో నాకు ఊహ తెలిసినప్పటికే 3 అక్కలు తెలియదు నాకు, వాళ్ళు దాని ముందే చనిపోయారు. ఇప్పుడు మేము 4 అన్నదమ్ములు, 2 అక్కలు. 2 అక్కలు కూడా రీసెంట్గా అక్క అంతకుముందు ఒక కరోనాలో అక్క చనిపోయారు. ఇప్పుడు మేము 4 అన్నదమ్ములు ఉన్నాము. సో 9 మంది ముందు 9 మందికి జన్మనిచ్చి మేము ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్న కారణమైన తల్లిదండ్రుల కోసం జ్ఞాపకార్థం 2004లో ఆగస్టు 25వ తేదీన ఆ సంస్థను ప్రారంభించాము. 2004 ఆగస్టు 25ని ఎందుకు స్థాపించామంటే ఆ రోజు మా పెళ్లి రోజు, కానీ ఆ టైంకి మా వైఫ్ లేదు. ఆవిడ జ్ఞాపకార్థం 2004 ఆగస్టు 25న నాకు పెళ్ళైంది. 1985లో పెళ్ళైంది, 96లో చనిపోయిందని. ఇంకా ఆ డేటు గుర్తుండిపోవాలి జీవితంలో. చేసేతోటి ఆగస్ట్ 25
కౌశలరత్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపించడం జరిగింది. ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఎందుకు స్థాపించడం అంటే అమ్మా నాన్న కోసం అన్ని పెంచి First of all, a very warm welcome to all the guests, to all the participants, to all the nominees, and the chief guest as well. And thank you so much for considering our nomination for IA Brand. I am Mohammad Ilyas, the founder and CEO for IA Brand and IA Consulting Services. I thank all the jury for selecting us. I would like to begin with IA Brand started as a company in the year 2018. So it's been more than 6 years that we are in FMCG segment. We do manufacture, we have to do third party manufacturing as well for fast moving consumer goods, starting from incense sticks and then Bloomia liquid detergent we have recently launched, and there is Shinia liquid dishwash. There are more than 50 plus products, and we are looking out for franchisees and distributors pan India. And we have services segment as well by the name IA Consulting Services. We do printing, branding and designing services for all the industries and businesses like you. We provide business services, maybe human resources or marketing or social media marketing. We do graphic designing as well for Facebook and Instagram. So if you guys are looking out for a branding partner, we are here for you. And a lot of products we do have, like daily use needs and household products we have. A warm good evening to all of you here. On the onset of this wonderful evening, I'd like to thank Global Pinnacle Foundation for taking this initiative. There are many people who are inspiring out there to do and go towards their vision and mission. But this award honors them for the perseverance they have and they come to this level to reach out people with their products and services. Myself, Bharati, I represent a company called Hetafu Diamonds. Now, our brand is all about health, taste and fun. It's a unique diamond because it has health benefits. It takes care of oral health, stomach and gut health and brain health. Why is it unique? Because it's all vegan, it's taken from the plant source, there's no sugar in this, and it's a fantastic candy. A little diamond candy which will take care of your overall health, a holistic approach, and 75 benefits is what we promise you. So my passion is to bake healthy bakes and cakes and cookies. So the interesting part is my great grandmother, who was in the 1860s. She was a baker herself and she ran her own bakery. And I think it's in my genes, I guess. So that took me, that gave me an inspiration. And her baking recipes have been brought down from that generation. So my mom had kind of saved those recipes. And I have an interesting background as well, where my mom's a Parsi and my dad's an Anglo-Indian. So both put together, so we created a lot of traditional recipes. So the traditional recipes came from Christmas, and the Parsi Mawa cake, it was a traditional cake where we actually got a modern twist to it. So a lot of bakes and cakes which we have started making, the main focus is basically healthy bakes. So if any one of you would like to bake, have some healthy food or healthy bakes, can get in touch with us. Thank you. So 90% of the diseases only is psychology or psychosis one uన్నారు. సో దీని కొరకు నేను ఒక స్పెషల్గా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాను. దానికి స్లీప్ మెడిసిన్ అని డిజైన్ చేశాను. అవి హైదరాబాద్, ముంబై, తిరుపతిలో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ స్లీప్ మెడిసిన్ పైన. అది గత 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో దీంతో పాటు నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నాను, గాంధీ హాస్పిటల్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్. థ్యాంక్ యూ. So when I was young, my father, he wanted me to study in English medium school because that is something every parent wanted. Like my child should study in English medium when it was only Telugu medium schools were there. So at that moment I thought right from my early stages I was just putting
hostels all my entire school life. So even the school, rural areas, villages and districts, in my area, I am from Khammam district and presently staying in PINNACLE district. So actually in a classroom, only 1 or 2 students gets first rank and all other students are left behind. But communication is something which is useful for everyone, and as a parent, like if a child gets even 100 or 100 also, the parent feels happy, of course. But in rural areas, especially like villages, if a child speaks 1 or 2 English words, the parent really extremely gets so happy. So based on that, I have started and Good evening, everybody. I'm Dr. Shravanti Elisiri, founder and CEO of Infra Heights Private Limited. Basically, I'm a dental graduate who turned into entrepreneur. So this Infra Heights Private Limited is basically an investment portfolio management company. And this company is 1% company in real estate sector where we curate products according to the client's requirement basically. So we have an exceptional deliverables as per client requirements. See how Infra Heights Private Limited is different from other companies is like it. We analyze the client portfolio. It's like what is their capital, what is their purpose of investment, in which sector of real estate. That means if they want to have a plot, private land, house or commercial, so which sector of real estate they wanted to invest and how it is going to get multiplied, and the resale part is taken care by our company. So this is how Infra Heights Private Limited is establishing its portfolio in this industry. And me being a dental graduate, business is my passion. And my first business. Chief guest. And first of all, I congratulate you each and everyone who has nominated for this honor. And so myself, Anuchandra, and my wife Shanta, Shraddha. And so we are into IT. So we have started our organization in 2015, and our company is BSIT Software Services Private Limited, and I am the founder and CEO of the company. And so we have started in 2015 in the small scale industry, and with the people of 2 members of the staff. So now we have around 75 members that are working in the different departments. And so after starting the company, we married together, and we are celebrating our company. This is our 10th year we are celebrating, and we have the clients all over the world. And recently we have collaborated with Dubai company. And soon we are starting our company in Bangalore also. And if anyone have services in websites, mobile applications, we give us a contact number, and you can contact us. Of Student Creative Minds. This is an educational institute. We are providing design and development and multimedia courses. So nowadays, everyone they want to choose their path. In their career, they want to become a IT developer, IT software employee. So like that. But what is SkyScale Academy? Basically, when I completed my engineering in 2017, so it was a very rush moment to find a job in the core sector because I am a mechanical engineer. So it was a very difficult part to find a job in mechanical sector because there was a huge CIT, Mahatma Gandhi Institute of Technology, CBIT, all these renowned colleges, we are present over there, and we have developed different labs. Not only in Hyderabad, in Delhi, Mumbai, Bihar, Tamil Nadu, Odisha, these all states also we have our centers, and we are successfully getting students and enrolling them in our courses, we are enrolling them in our labs, and we are successfully placing them in different companies. So it's open, so the students or any faculties or any of them, they want to connect to SkyScale Academy. We are now present at Gokaraj Ramanath Institute of Engineering Technology, KIT, it's in Nizampet. So, thank you. Thank you so much. So, okay. So, I want you to shake your hands like this, completely. Shake. Do it
Yes? Go on. Touch your chin. For those who have successfully touching your cheeks who failed for coming to Telangana Grand Awards 2025, brought to you. So Emerald Paddy Boots is a boots which are used in agriculture fields for Indian farmers. So we provide farmers food safety to India when farmers provide us food safety to India. So when farmers venture into agriculture fields, they feel very uncomfortable because there are the water snakes. So we have founded our company in year 2008 and with my partner Hussain, and this idea came into my mind by just seeing a video from a YouTube in which other countries were using this product. So it just thought came in my mind, so why we are not using in India, and it is better meant for farmers. So in 2017 I started with this product, and this is a 2024 until December 2024. Every year from last 3 years we are selling 50,000 pairs all over across India to benefit Indian farmers. So my motive for this is to protect all farmers in India with their livelihood, because when they venture into the agriculture field, they don't know what they are having in this water. When they go into the paddy fields, the water is deep here inside. So this boots is up to here. It completely protect their foods. It completely protect from snake bites, and they can do very safe agriculture. So food security is very essential for India. Like this, food security for farmers is very essential for India. So I request all the participants, all the audience and all the chief guests who are seated here to join with us and provide Indian farmers their food safety. Thank you very much. जो यहाँ पर आया हूँ ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये जो एरिया है, जब मैं यहाँ वर्क करता था इन ऑर्बिट मॉल में एज ए सेल्समैन, तो ये जब वो टोटली जो है ग्रास यानी जहाड़ जंगल ऐसे ही हुआ करते थे 8 ईयर बैक। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ये फ़ख्र की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूँ, मेरी जो जर्नी है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेल्समैन करता था, आज मैं एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ पर आया हूँ। तो और ये जो 8 ईयर का जो मेरे लिए जो टाइम गुजरा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि पहले तो मैं हेल्पर था, उसके बाद सेल्समैन, फिर उसके बाद मैं जहाँ भी वर्क करा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैं उसके बाद सोचा कि भाई नहीं, ये अगर वर्क करूँगा तो वर्क में ही रहूँगा, कुछ अपना खुद का ओन स्टार्ट करते हैं। तो
Amazing organizing team, and with this I would like to invite on stage Honorable Chief Guest for today, Mrs. Leela Sharon Ahir on stage. She's a former Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women and member of Alberta's Legislative Assembly, Alberta in Canada, Senior Director of Strategy and Partnerships with the BioAero Inc. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome Mrs. Leela Sharon Ahir on stage. Mr. Suman Talwar Garu requesting you to please come on stage. This is a renowned Indian actor celebrated for his extensive work in films and has appeared in a number of multiple languages movies with a career spanning nearly 5 decades and acted in over 700 films across 10 languages. His versatility and talent made him one of the most prominent and influential actor in Telugu cinema. 2015, throughout his career, he has secured numerous national titles, notably achieved remarkable success at the 2010 Asian Games in Shubham kurutvam kalyanam arogyam. Ladies and gentlemen, put your hands together Shubham kurutvam kalyanam for this amazing Telangana Elite Brand Award 2025 brought to you by the Global PINNACLE Foundation. Arogyam dhana sampadah. Ex-minister in Canada, in Alberta, and I was elected for 8 years in opposition and then had the privilege of going into government and was the Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women. It was a huge portfolio. I'm the very first Andhra woman, half Andhra, my mom was Caucasian, that was ever elected to a position in Canada. So it's a huge privilege for me, not only to represent my country, but to also represent all of you, hopefully, and make you all very proud of your sister who is living abroad in Canada, representing this beautiful culture in our beautiful country. So thank you so much. And thank you so much for having me. I just wanted to say thank yous first to the Global Pinnacle Foundation, Mr. Suman Talwar, Mr. Anup Kumar Yama. I have to put my glasses on because I'm getting old. Rishita is actually my niece. And we had the privilege of seeing each other at a Chaturthi recently when I was here in September on business. And she invited me to come, and I can't tell you how happy I am to be with all of you. What a privilege this is for me. And also to her wonderful husband, Mr. Sharat Rumala. The local media, we are nothing without this local media. Can we give them a huge round of applause, please? Because all of the work, all of the people who came up here to pitch their ideas, all of you are going to now have some very good film to be able to use to help you with your businesses. And it's part of marketing and it's part of the work that needs to happen. Mr. Shivaji, so lovely to meet you as well too. And to Dr. Sruvan. On stage. Sir, namaskaram, sir. Salam, namaste, and all. Wish you all a happy new year. So this is my first program, other than attending film function. This is my first program for this year. It's a wonderful program and wonderful speech. Madam Leela's speech was very inspiring, and I thank Rishita ji and all who have invited me today, because this is really a great platform where we are seeing so many people in life. You know, just now a gentleman came and said he's past and he's present. It's just an inspiration to everybody. So I would also like to share my story. I think it may help a lot of people in their life. So I was born in Chennai. My parents are from Mangalore, and I am now doing, as you know, Telugu film. This is my 47th year in films. I am doing about 800 films so far, 175 films as a hero, and still continuing with God's grace. And you know, the retirement age is 62. I have crossed that age and still going on, and seem to be fit. So with all my parents' blessings, I am still pushing, going on. Rise up now 10 languages: Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Tulu, Hindi, Oriya,
Bhojpuri, Marathi and Banjara. Oh my God, that's very great. So now I don't belong. It's very easy for you to tell, but I am the one who's going to stand in front of the camera and so many lights. He said, "No, you're my hero. Please come tomorrow and we'll discuss." So next day was the discussion, and finally all my friends said accept the role because so many people are waiting to get a chance. Those days it was very difficult. Nowadays it's very easy. You have the money, you can start a shoot. But those days it was very difficult. We had to show our acting talent. Even heroes and heroines also had to sing also, to show. It was so difficult. We had to show our dance. I was a zero in dance. I never knew dance. All these minuses was there with me. Maybe it was only the looks and maybe my karate black belt. Okay, I could do good fights and things like that. And then I said, okay, now when are we going to start the shooting? He said, tomorrow. I said, what are you talking? I said, I thought I need 1 month at least to go and learn certain, camera angles. And he said, nothing. I'll teach you everything. You come. So I went. Next day morning, I was in the famous ANR Studio. My first film name was Swimming Pool. I played the role of a police officer, investigating police officer. And the shooting started. First day, camera. Today, a lot of less lights are there. But those days, about 20-30 lights on the sets, all on my face. I couldn't see what is on the other side. They gave me long dialogues. I by-hearted the dialogues and then I spoke the lines. First shot was okay. And after that, the evening, my friend, the mechanic was there. So I said, boss, I'm going back. Please don't again call me. He said, why? I said, I can't do this. This is not my cup of tea. The director is directing, the cameraman is directing, the assistants are directing, so many people are directing, I'm not able to take it. So I said, sorry. He said, no, you have to do it. And he took me and he made me sit and talk. And he said, what is your problem? I said, I don't know acting. He said, you're acting. I said, I don't know acting, I'm just doing something. It's not a joke. Then he said, okay, do one thing. Every day after the film, after shooting, packs up at 6 o'clock. In those days in Chennai, there were a lot of theatres around the studios, nearly about 30-40 theatres. So he said, daily you go for a movie. So I said, okay, because he was so interested. So every day after pack up, either the evening show or the night show, I used to see some movie, be Tamil or Telugu or Kannada, Malayalam, Hindi, English, like that. It went on. So it was going on fine, smooth. Then came the main exam where we had to shoot a song. So it was a very romantic song and I am a very bad romantic guy. So my heroine said, it's better you go. You are not romantic. So I said, what do you want me to do? She said, you better go rehearsal and come. So then my first dance master was Prabhudeva's father. Sundaram master was my first dance master. So he said, don't worry. So he taught me, but he said, Suman, you have to learn dance. If you're going to act, going to continue, you have to learn dance. I said, when? Shooting is at 9 o'clock. I leave home by 7 o'clock. Again, night I am watching a movie. How is it? He said, go in the morning. Very coolly. So morning from 5 to 6, I used to go for a dance, come home, have a bath, shoot, again watch a movie. Like this 3 months I did. Shooting was going on. This movie was not released. But some of the producers' friends came and they saw me. And I never knew that they are producers. So they saw me and they wanted me to act in their films again. So I said, let me finish this film and then we'll decide. But they were in haste and they said, no, we want you to act and all that. So again, I asked my friends and people, they said, go ahead. It is they who's going to invest the money and their confidence, so why do you want to say no? So I accepted. And this movie, Swimming Pool, was released. The movie did well. From there, my career started. Went on from there. This is in 1978. 81 Telugu, and after that Malayalam, after that Kannada, and the rest. Then all devotional roles, Annamaya, Sri Venkateshwar Swami, Ramadas, Sri Rama character, then Satyanarayana Swami. That was another thing. Then Shivaji the Boss, opposite our superstar Rajinikanth, playing the first time villain. So, this has been going on, and still I am wondering, this is like so many 47 years I've been in this industry. I've seen so many generations, and God's grace, I got a good name, but the journey was very tough. You all know. I went through a real bad patch. Fortunately, because in karate, we have something called kumite. Kumite is 3 minutes sparring for 2 people. One day somebody falls down, they get up. Second day somebody may fall down, get up. Like that I have fallen down, got up. Then we have this pain tolerance. Pain tolerance, you just stand like that, and students from 4 sides, they kick and punch you. This is for 3 minutes. Like this, I've been going through a lot of pain tolerance in martial arts and falling down and getting up. Maybe that helped me.
to again stand up, again stand up, again stand up. So now I have stood up, and now in this industry, well, I found a place not only in Telugu but in all the languages. After doing Gabbar is Back, when I came, I saw brand मालूम है आपको? गब्बर इस बैक में उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, मेरा नाम है पाटिल, दिग्विजय पाटिल. ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड. So when I saw brand, I was remembering that film. How I Editions also. So I'm Anup Kumar Yama, the world champion gold medalist and Arjun awardee from the sport roller skating. So well, I started skating when I was 3 years old, and I did not know that this sport was called skating. So it's been my father who has put me into the sport, and he's been my coach, my mentor, my guide, my philosopher, my everything. So one round of applause for him, please. Thank you so much. So it's so many times that, you know, in whichever profession we are, we say that, you know, we don't have the right facilities, we don't have the infrastructure, we don't have that kind of a culture here and all. So I'd like to say that, you know, when I started skating, we did not have any skating rinks in India. Forget skating rinks, there were no smooth surfaces in India. The smoothest surface in India was the road where, you know, cars used to go. So we've practiced on roads, and we've practiced in function halls. So, you know, when functions would get over at 12 in the night, we would go sweep, and then, you know, we would perform there, practice there. So, you know, that is how we started out. And then the second thing is that, you know, when you don't have the infrastructure, I'm sure you don't have the equipment also. So I faced the same thing. You know, for us to buy the skates, we wrote to a USA company that we want to buy skates, and then they were so delighted that someone from India wants to actually pursue the sport. So along with the skates, this company was very kind enough to send us 2 video cassettes and 2 books, and they have been our guru. And, you know, VCRs came in India the first time, and then these video cassettes we would note down things and, you know, learn from there. Like basically how, you know, some people see YouTube and learn. Back then there was no internet, so these video cassettes were our gurus. And then that is how we started our journey. And then, you know, in the late 90s, we were very fortunate that, you know, coaches from USA, Canada, and even from Italy, Germany, France. చతురాయ గాన ప్రాణాయ గాన అంతరాత్మనేయు Event Telangana Live Brand Awards 2025, brought to you by the Global PINNACLE Foundation. Put your hands together to invite on stage Mr. T. Krishna Gaud from Eagle Speed Overseas Logistics. The team members is here to collect the award from the team Eagle Speed Overseas Logistics under the category of Best International Shipping and Clearing Freight Forwarding Logistic Company. Before we present the award, there's a short AV for the
Eagle Overseas Logistics. కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన రెండవ రోజు. Eagle Speed Overseas Logistics ISO 9001-2015 and 10002-2018 certified integrated logistics company. International logistics and transportation. మీ వస్తువులను వేగంగా మరియు సురక్షితంగా వాటి గమ్యస్థానానికి చేర్చడానికి మీకు సహాయం చేయడంలో ఈగల్ స్పీడ్ ఓవర్సీస్ లాజిస్టిక్స్ అగ్రగామి సంస్థ. మేము లాజిస్టిక్స్ మరియు రవాణా రంగాలలో అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తాము. మీ అన్ని అవసరాలను తీర్చేందుకు రూపొందించబడింది. మా అత్యుత్తమ సేవలు ఎయిర్ కార్గో దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులు, సముద్ర కార్గో దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులు, వ్యక్తిగత బ్యాగేజ్ సేవలు, కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ మరియు ఫ్రైట్ ఫార్వర్డింగ్, రోడ్డు రవాణా సేవలు, 20 మరియు 40 అడుగుల ట్రైలర్లు. మా ప్రత్యేకతలు వేగవంతమైన మరియు సమర్థవంతమైన డెలివరీలు, అత్యుత్తమ భద్రతా ప్రమాణాలు, అనుభవజ్ఞులైన మరియు అంకిత భావంతో కూడిన బృందం, పోటీ ధరలు మరియు ప్రత్యేక డిస్కౌంట్స్. ఈ రోజే ఈగల్ స్పీడ్ ఓవర్సీస్ లాజిస్టిక్స్ ని సంప్రదించండి మరియు మీ వస్తువులను వేగంగా సురక్షితంగా పంపండి. మీ వ్యాపారానికి మేము విలువైన భాగస్వామిగా ఉంటాం. సజావుగా మరియు సమస్య రహిత రవాణా అనుభవాన్ని అందిస్తాము. ఈగల్ స్పీడ్ ఓవర్సీస్ లాజిస్టిక్స్ ISO 9001-2015 and 10002-2018 certified. International logistics and transportation. CEO T. Krishna Gaur. Contact 98497-93212 77318-39689. Address 3-1-392 Visit Tropic Police Station, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad, Telangana. Email info.eaglespeedoverseas@gmail.com. www.eaglespeed.co, www.eaglespeed.co.in. Eagle Speed Overseas Logistics ISO 9001. Leader in the real estate industry, presenting you the Dr. Shravanti Elasiri from ANR Heights Private Limited. This recognition, actually seeing ma'am is like seeing me in future, because my ultimate goal is to get into politics. So I'm preparing my ladder. I'm battling through the boundaries and breaking all the toughest phases to reach to that level where I can see myself as a leader. And sir, he is like a god in our home basically. My mother worships him because of his acting in that Lord Venkateshwara. So this is really an emotional moment, because my future and my mother's most favorite actor, and being in business is really very tough. But follow your passion, stay strong, and consistency, never giving up is the most important thing which you have to follow. And congratulations to all the awardees, and looking forward for more seasons. Thank you so much, Dr. Leslie, to induce the right ingredients for the wellness of today's youth in India, regardless of color, caste, and creed. SEIF took an oath only on the purpose of developing the emotional strength to avoid suicides or tendencies among the youth. 20వ సంవత్సరం జనవరి 2వ తేదీ ప్రపంచమంతా కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన రెండవ రోజు. ఒక కుటుంబంలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. పెళ్లిడుకొచ్చిన ఒక్కగానొక్క కూతురు ప్రేమలో విఫలమైన కారణంగా ఈ లోకం నుండి వెళ్ళిపోయింది. కూతురే తమ లోకం అనుకున్న ఆ తల్లిదండ్రులు విలవిల్లాడిపోయారు. ఆ అమ్మాయి పేరే స్పందన. ఆమె తల్లిదండ్రులే ఈదా నిర్మల గారు, ఈదా శామ్యూల్ రెడ్డి గారు.
కూతురు దూరమైన వేదనలో ఉండి కూడా ఇలాంటి విషాదం, వేదన మరొక కుటుంబంలో జరగకుండా తానేమైనా చేయగలనా అని ఆలోచించారు శామ్యూల్ రెడ్డి గారు. ఆయన సంకల్పానికి తమ్ముడు ఈదా అంజిరెడ్డి గారు మరియు కుటుంబ సభ్యులు తోడుగా నిలవడంతో వాల్మీకి శోకం శ్లోకమైనట్టు శామ్యూల్ రెడ్డి గారి శోకం స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ గా రూపుదిద్దుకుంది. 2020 జనవరి 28వ తేదీన నాటి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ తొలి మహిళా హోమ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి మేకతోటి సుచరిత గారి చేతుల మీదుగా ఎందరో ప్రముఖుల సమక్షంలో స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఆవిర్భవించింది. ఎంతో మంది మేధావులతో చర్చించి సమస్యల గురించి మాట్లాడుకోవడం కంటే పరిష్కారాల దిశగా ముందుకు అడుగులు వేయాలని, ఒక్క బలవన్మరణం జరిగితేనే కాదు, పిల్లలు దారి తప్పుతున్నా, కుటుంబాలు చిన్నా భిన్నమవుతున్నాయని, ఆ కుటుంబాల క్షోభ వర్ణనాతీతమని గ్రహించి మనిషి ఆలోచన మారితేనే జీవితాలు మారుతాయని, ఆ ఆలోచనలు కూడా ఉన్నత విలువలు నేర్పేవిగా ఉండాలి అన్న ఆశయంతో విద్యార్థుల కోసం, ఉపాధ్యాయుల కోసం, తల్లిదండ్రుల కోసం, మనస్తత్వవేత్తల కోసం 12 రకాల కార్యక్రమాలు రూపొందించి వాటిని నిర్వహించడానికి అవిశ్రాంతంగా అనుక్షణం పనిచేస్తుంది స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. ఈ క్రమంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులను, వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులను, తల్లిదండ్రులను, వందలాది మంది మనస్తత్వవేత్తలను ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాములను చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. ఎంతో మంది మేధావులు, ప్రొఫెసర్లు, సైకాలజిస్టులు అందించిన ప్రసంగాలు మరియు శిక్షణల స్ఫూర్తితో తమ జీవితాలను కాపాడుకున్నామని వందలాది మంది పిల్లలు ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం ఫౌండేషన్ కృషికి నిదర్శనం. పరోక్షంగా లక్షలాది మంది తమ గుండెల నిండా ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపుకున్నామని చెప్పడం సంతోషించదగ్గ విషయం. ఇలా ఒక స్పందన ఎంతో మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. లక్షలాది మంది పిల్లల చేత స్పందనక్క స్పందనక్క అని పిలిపించుకుంటూ ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతోంది. ఒక్కగానొక్క కూతుర్ని పోగొట్టుకుని శోకతత్పులైన శామ్యూల్ రెడ్డి గారు, నిర్మల గారు ఈ రోజున వేలాది మంది స్పందనల్ని సంపాదించుకుని ధన్యజీవులయ్యారు. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తులో తమ కూతురును చూసుకొని వేదనకి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. ఇంత మంచి ఫలితాలను చూసిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాలను మరింత విస్తరింపచేసి అనేక మందికి సేవలందించడానికి సైకలాజికల్ రీసెర్చ్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ని ప్రారంభించాలని స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుంటూరు, విజయవాడ హైవే పక్కన ఉన్న నంబూరు ప్రాంతంలో తొలి సైకలాజికల్ రీసెర్చ్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ నిర్మాణానికి 2023 మార్చి 24వ తేదీన సర్వమత ప్రార్థనలతో శంకుస్థాపన జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో వైజాగ్ మరియు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో ఈ సెంటర్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 3000 మందికి పైగా స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లను కలిగి ఉన్న ఫౌండేషన్ ఇంతవరకు ఏ విధమైన డొనేషన్స్ స్వీకరించకుండా అన్ని కార్యక్రమాలను స్వశక్తితో నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తోంది. ఊహించని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న స్పందనకి పకడ్బందీగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నతమైన విలువలతో నిండి ఉండే సమాజ నిర్మాణానికి భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ సైకలాజికల్ రీసెర్చ్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అయితే వాటి నిర్మాణ మరియు నిర్వహణ సామర్థ్యం చాలా వ్యయ ప్రయాసలతో కూడి ఉంటుంది కనుక ఫౌండేషన్ ప్రతి ఒక్కరి విలువైన కంట్రిబ్యూషన్స్ ని మరియు డొనేషన్స్ ని ఆహ్వానిస్తుంది. పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని వారిని మానసికంగా దృఢపరిచి ఉన్నత విలువలతో ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే ఈ ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములవ్వాలని ఆశిస్తోంది స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. ఇలాగే ఇంకా ఎంతో మంది జీవితాల్లో స్పందన కలిగించడం ద్వారా అనేక మంది కాపాడబడాలని, వాళ్ళంతా ఈ భూమి మీద హాయిగా జీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ అభివృద్ధి కోసం ఇంతవరకు సహకరించిన ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకు, మేధావులకు, రాజకీయ సినీ ప్రముఖులకు, మనస్తత్వవేత్తలకు, ఉపాధ్యాయులకు, డాక్టర్లకు, ప్రొఫెసర్లకు, అన్ని వర్గాల కమిటీ మెంబర్లకు, వాలంటీర్లకు, ముఖ్యంగా మీడియా రంగానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
భవిష్యత్తులో ఫౌండేషన్ నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు ఇలాగే అందరూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సరైన ఉద్యోగం దొరకలేదని, ప్రేమలో మోసపోయామని, జీవితంలోకి గెలవలేమని, చిన్న చిన్న విషయాలకే యువత ప్రాణాలు కోల్పోతుంది, కన్నవారికి కడుపుకోక మిగిలిస్తుంది. మా ఇంట్లో జరిగిన ఈ విషయాలు ఏ ఇంట్లో జరగవు కానీ మా కంట్లో కారని కన్నీరు ఏ కంట్లో కారని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పిరిగితనంలో నుంచి ఆత్మగౌరవంగా బ్రతకాలని ధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నమే మా ఈ స్పందన లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. సూసైడ్ ఫ్రీ ఇండియా ఇస్ అవర్ ఎయిమ్. ఇది స్పందన ఇదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ డ్రీమ్. అది 2020వ సంవత్సరం. Up next, I would like to call upon Mr. P. Pawan Kumar from Lasar Kali Life Sciences Private Limited. I've been serving the ruling party, BJP, for the last 10 years. I'm an advocate. I worked for 30 years with many MNC companies, but that doesn't stop my journey from attaining the success that I need every day. And I was a national swimmer, a national kayaker, and a national rower. Many people pursue one sport. I pursued 3 sports all my lifetime. Thank you. Biological inputs and nano-based agricultural technologies. Up next, I would like entrepreneurs through affordable and high-quality franchise opportunities with a legacy of over 5 decades, which operates across industries such as education, food and beverage, and retail. The Emerald Medical Tourism Private Limited Giving Organization, Dr. G. Indrani. Up next, I would like to invite most central government projects providing all types of electrical works for industrial, commercial and IITs. ఇప్పుడు చిన్న విషయం, సుమన్ గారు మాకు ఆప్తులు. నెల్లూరుకు వచ్చినప్పుడు మా ఆశ్రమానికి వచ్చారు, మాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. ఈ ఒక్క విషయం మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని తెలుస్తుంటే మాట్లాడడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. The Serve Needy organization is none other than the complete team of Serve Needy organization, and all the good luck to the team. Under the category of the most successful young entrepreneurs in IT sector, proud graduate of JNTU Hyderabad and a visionary leader with a deep passion of technology, commitment and expertise to BSIT Software Services, is passionate about technology and works hard. Up next, I would like to call upon building confidence, improving vocabulary, and ensuring effective communication in real-life scenarios. Under the category of the most promising affordable physiotherapy center. Up next, I would like to call upon Dr. for cognitive behavioral therapy from Unnati's Mental Health Care. Is sharing his love for the food for the past few years experiences under the category of the top emerging food blogger for the year.
Dr. Tallapalam Manoj Kumar. Up next, inviting Dr. Ram Kumar Verma, Inspirational Educator Award of the Year. Of Outstanding Dealer in Multi-Brand Laptops and Computer Systems. With her passion for baking and earned a master's and diploma in baking and chocolates. M. Manisha Gaud from Nishu Chefs under the category of Most Innovative Young Woman Entrepreneur. Category of Outstanding Contribution to Holistic Healthcare and Fitness. Up next, I would like to call upon Mr. through hands-on courses guided by expert mentors. Up next, I would like to call upon Mr. Mohammad Azam from 365 Collection. Wear track, t-shirt, short, shadows, jacket, and all kind of apparels, own manufacturers, wholesale and retail. Up next, I would like to call upon Mr. Mohammad Jalal. Up next, I would like to call upon Mrs. Nalini Anupastri. Up next, I would like to call upon Mrs. Michelle. And brand name is Kido Malt under the category of Outstanding Contribution to the Millet Food Industry. Up next, I would like to call upon Mrs. of Most Influential Financial Advisor. Most Empowering Woman Educator. Up next, introducing you, Mr. Prem Kumar. Healthcare and infertility treatment. To FMCG products and business services. Up next, I would like to welcome Dr. M. Shrikant. So much. I would like to thank my mom and dad for being here, and my wife who has supported me. And thanks one and all. Thanks all the jury. Thanks all the Suman Garu, Leela ma'am, and Arjun sir. Thank you so much, and thank you Global Pinnacle for organizing such a good event. Thanks a lot. Up next, welcoming Mr. Malik from MS Astrology. Up next, introducing Mrs. Sirisha from New Look Designs. Mrs. Sirisha, creative fashion designer.
launched the trailer. కుక్కలు పసిగడతాయి.